of y double dash plus 4 upon x into y dash plus 2 upon x square plus 1 into y is equal to 0. Okay. We have to find all the solution of this one, which is x square is there. Okay, not 0. Non-homogeneous सोल्व काढायचं आपल्याला. होमोजेनियस आपण 5 1 and 5 2 सोल्यूशन काढले. Okay, so this is x square. Replace करा 0 by x square. Okay. So here we get phi 1 of x and phi 2 of x are the solution of this homogeneous equation. Okay, now to find the solution of y double dash plus 4 upon x into y dash plus 2 upon x square plus 1 into y, which is equal to 1. Okay, dividing by x square to the given differential equation, we get y double dash plus 4 upon x into y dash plus 2 upon x square plus 1 into y is equal to 1. Give it as an equation number 3. काय डाऊट आहेत का इथपर्यंत? We know that. आवाज ऐकू येतोय का माझा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we know that every solution psi has the form कसा असतो सायचा फॉर्म नॉन होमोजेनियस इक्वेशनचा psi is equal psi p plus c1 phi 1 plus c2 phi 2. Okay, where psi p is u1 phi 1 plus u2 phi 2 and u1 and u2 are obtained by following formula. Which formula? u1 dash is equal to b of x into rho skin, okay, upon w1 of phi 1 phi 2, okay, of x. हाच फॉर्म्युला म्हणजे काय तुमचा क्रॅमर्स रूलचा फॉर्म्युला आहे. ओके, phi 2 of x and u2 dash is equal to b of x into w2 upon rho skin of phi 1 phi 2 of x. ओके, हाच फॉर्म्युला तुमचा कशाचा आहे u1 dash आणि u2 dash चा बाय क्रॅमर्स रूल. ओके, किंवा तुम्ही यालाच डिफरन्शिएट करून बी असं पण करू शकता. psi p is equal to u1 dash phi 1 plus u2 dash phi 2 is equal to 0. u1 dash phi 1 dash plus u2 dash phi 2 dash is equal to b of x. असंही सॉल्व्ह करू शकता. ओके, हे दोन्ही मेथड एकच आहे. ओके, now tell me what is the rho skin of phi 1 phi 2 of x, which is equal to cos x upon x square sin x upon x square and this one is ह्याचं काय येणार ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार x square as it is minus sin x सॉल्व करावं लागेल. minus cos x to minus sin x minus cos x as it is into 2x upon x raised to 4. Okay, and this one is sin x upon x square as it is. This is cos x minus sin x as it is. This is 2x
upon x raised to 4. Okay, which is equal to cos x upon x square, and this one is minus sin x upon x square minus 2 cos x upon x cube. Okay, any doubt up to here? कसं सॉल्व करते कळते ना? Sin x upon x square, and this one is cos x upon x square minus 2 sin x upon x cube. Okay, solve करा काय ते सांगा. Solve this one, this determinant. Which is equal to this into this. This is cos 1 square upon x raised to 4. 1 upon X raised to 4. व्हेरी गुड. म्हणजे मला लिहायची गरज नाही आता. 1 upon x raised to 4. This is our row skin of phi 1, phi 2 of x. Okay, 1 upon x raised to 4. Now what is w1? Which is equal to, एकालाच दोन दोन दुसऱ्या मेथडनी सॉल्व्ह करतोय बरं का मी हे एक्झाम्पल. तेच मेथड आहे, तेच प्रोसिजर तेच आहे, फक्त नोटेशन वेगळे आहे तिथे. Okay, what is w1? 0 1 replaced first column by what? 0 1, and this is phi 2 dash, which is equal to, इथे 1 असेल तर काय होणार? फर्स्ट कॉलम बाय रिप्लेस कशाने होणार? 0 1 ने कॉम्प्लिमेंट होणार, इनटू phi 2 काय? sin x upon x square, and what is this one? Cos x upon x square minus 2 sin x upon x cube, and solve this one now. Sin x upon to 4. x square minus येतं का? Yes, sir. Okay, so this is w1 of phi 1 phi 2, okay, of x. Now what is w2 of phi 1 phi 2 of x, which is equal to determinant of, आता इथे काय होणार? सेकंड कॉलम चेंज होणार. फर्स्ट कॉलम काय होणार? cos x upon x square, and this one is minus sin x upon x square minus 2 cos x upon x cube, and this second column is 0 1. Now solve this one. Cos x upon x square. Okay, notice the value of u1 dash is equal to b of minus x sin x upon into, x raised to 6. wait, w1, and this is the row skin of phi 1 phi 2, which is equal to, what is the b of x? Is x square na, so this is 1. x square. b of x 1 है का? x square है ना? x square. हाँ, हे yes, घ्यायचं sir. b of x. ओके, एकदम वरच्या जे दिलेल्या गिवन इक्वेशन मध्ये आहे ते x वर घ्यायचं, किंवा 1 घ्यायचाल तुम्ही, 1 घ्यायचं नाही. ओके, सो दिस इज x square. व्हॉट इज w1? w1 minus sin x upon this x square, and what is the row skin of x? Row skin 1 upon x raised to 4. This get cancelled. Okay, so here we get u1 dash is equal to x raised to 4 into sin x. Okay, wait a minute. एकच मिनिट थांबा. Now integrating both sides. Integrating, we get u1 dash is इथं का? Wait a minute. Square 9. b of x1 घेतलं b
Wait a minute. To find the solution of y double dash upon 4 upon x into y dash plus 2 upon x square plus 1 into y is equal to 1. Okay, इथे 1 घेतले b of x. Sorry. Okay, means you take b of x is equal to 1. इथे 1 आहे आला तर काय येईल हा sin x upon minus sin x upon x square. Okay, this one minus sin x upon x square. Okay, so integrating we get at right hand side, left hand side, this is u1 which is equal to integration of, this is minus sign common, sin x 1 upon x square into sin x dx. Okay, now solve this by u into v rule. येईल का सॉल्व करता का करू सॉल्व करूया करताय का सॉल्व Yes, sir. एकच मिनिट थांबा चुकते पुन्हा चुकते हा तुमचा एक्स स्क्वेअर हा तुमचा एक्स रेस टू 4 काय होणार हा इंटू एक्स स्क्वेअर वर येणार ना ओके सॉरी बर का एक्स स्क्वेअर इंटू साइन एक्स ओके लक्ष देत चला माझं हे चुकते का कुठे okay so this one minus sign as it is integration of first as it is integration of second minus cos x minus integration of derivative of first is 2x and this is minus cos x dx okay any doubt u1 is equal to this minus sign x square into minus cos x minus now solve this 2 is common या ब्रॅकेट मध्ये first as it is derivative integration of this one cos x चा derivative integration sin x ना so this is sin x minus sin x ओके हा मायनस मायनस प्लस प्लस करून घ्या म्हणजे तुम्हाला घोळ नाही होणार ओके मायनस मायनस गेट साइन प्लस x into sin x minus derivative of x is derivative of x is 1 okay and sin x integration of derivative of this one is 1 and sin x this is as it is this is dx okay so u1 is equal to minus sign x square into minus cos x plus this 2x sin x minus 2 sin x derivative क्या integration minus cos x Minus this is cos x. minus minus get plus cos x okay so it implies u1 is equal to x square cos x minus 2x sin x minus 2 cos x okay so this is our u1 any doubt okay now what is the u2 dash is equal to b of x w2 of phi1 phi2 of x upon rho skin of phi1 phi2 of x which is equal to b of x is 1 into rho skin है phi2 किती आला है cos x upon x square what is rho skin 1 upon x raised to 4 which is equal to x square into cos x okay so u2 dash is equal to x square into cos x which implies u2 integrating on integrating we get integration of x square into cos x dx solve करता है Yes, का sir. solve हो सर चला आंसर सांगा
x square sin x plus 2x cos x minus sin x. ओके मायनस टू साइन एक्स टू असेल ना दोन ब्रॅकेट मध्ये कॉमन आहे की Yes. Sin x. एक्स स्क्वेअर साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स minus 2 sin x. Okay, Sin so x. this is u2. Okay, hence we get psi p is equal to u1 phi 1 plus u2 phi 2. So what is the u1? Phi 1 is what? Cos x plus cos x upon x raised to 4 and into bracket x square u1 cos x minus, wait a minute, x square cos x minus 2x sin x minus 2 cos x plus sin x upon x raised to square na x square na phi 2. This is phi 2 ना phi 2 हाच आलाय की Yes, sir. आणि phi 1 काय तुमचा x square आहे का x raised to 4 आहे x square आहे ओके phi 1 x square आहे wait a minute check करतो phi 1 cos x upon x square and what is the phi 2 this one x square sin x plus 2x cos x minus 2 sin x. So this is the psi p. Okay, hence the required solution is given by the required solution is given by psi is equal to c1 phi 1 plus c2 phi 2 plus psi p. Okay, हे व्हॅल्यू पुट करून लिहिचाल डायरेक्ट आन्सर Yes, sir. okay so this is the solution of the given differential equation. Now solve this for homework. Fifth, one solution of x square y double dash minus xy dash plus y is equal to 0 where x is greater than 0 is pi 1 of x is equal to x. Find the solution of psi of x square y double dash minus xy dash plus y is equal to x square, satisfying psi of 1 is equal to 1 and psi dash of 1 is equal to 0. ओके, ह्या दोन व्हॅल्यू आपण काय करायचे तुम्हाला शेवटी c1 आणि c2 फाइंड आउट करायचे. ओके, येईल काढता c1 आणि c2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा phi of 1 आणि side dash of 1. Okay, so in the next lecture we will see the homogeneous equation with analytic coefficient. ओके, त्यासाठी एनालिटिक फंक्शन म्हणजे काय हे आधी तुम्ही वाचा थोडं. In complex analysis, see what is the analytic functions. Okay, for today it is sufficient. The remaining part we will see in the next lecture. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, so you can leave now. Thank you. सर बोला. इंटरनल सांगा की इंटरनल पहिल्या दोन चॅप्टर वर असेल. ओके, डिफरन्शियल इक्वेशनच्या एक दोन चॅप्टर असतील आणि अल्जेब्राचे ग्रुप थ्री असेल पूर्ण. ओके, 30 मार्काची इंटरनल आहे आपली.
ओके MCQ ऑनलाईन आणि असेल theory. हो एमसीक्यू टाईप असतील, थेरी क्वेश्चन नसतील त्यात, थेरी नसणार. ओके एमसीक्यू ऑनलाईन क्वेश्चन होणार आहे का सर? हो ऑनलाईन होणार आहे.